இப்ப நிகழ்ச்சி இப்ப லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கு. நம்ம தமிழ் தாய் வாழ்த்துக்கு நம்ம போயிடலாம். வேல் நான் தொடங்கிறவா? தமிழ் தாய் வாழ்த்து. Yes, sure. தமிழ் தாய் வாழ்த்து. Om. நான் தொடங்கிறவா? Om. 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 Yes, sure. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. நன்றி. வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவையின் ஈழ திட்டக்குழுவின் நிகழ்வுக்காக ஜூம் மற்றும் யூடியூப் வழியாக இணைந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். இந்த நிகழ்வில் பேசுவதற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் திருமதி மீனா இளஞ்செயன் அவர்களையும் திரு ராஜீவ் ஸ்ரீதரன் அவர்களையும் வருக வருக என்று அனைவரின் சார்பாக வரவேற்கின்றோம். அடுத்து சிறப்புரையாற்ற பேரவையின் செயலாளர் கிங்ஸ்லி சாமுவேல் அவர்களை வரவேற்கின்றேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவையின் இந்த சிறப்பான நிகழ்விற்கு வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவை கடந்த பல ஆண்டுகளாக தமிழுக்காகவும் தமிழர் நலனுக்காகவும் தொடர்ந்து இயங்கி வருகிறது. பல்வேறு தமிழ் மற்றும் தமிழர் நலப்பணிகளையும் தொடர்ந்து தமிழ் மக்களுக்காக எடுத்து செய்து கொண்டிருக்கிறது. அதிலே குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஈழத்தமிழர் விழிப்புணர்வு மேம்பாடும் மற்றும் ஈழம் திட்டப்பணிகள் மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் நலப்பணிகள் போன்ற குழுக்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அவர்களுடைய பணிகள் அளப்பரியது. பல்வேறு தமிழ் மக்களுக்கு சென்று சேர வேண்டிய பல்வேறு செய்திகளையும் மிக சிறப்பாக அவர்களுடைய குழுக்கள் திட்டமிட்டு பல்வேறு கூட்டங்களை நடத்தி நிகழ்ச்சிகளை ஒருங்கிணைத்து அயராத உழைப்பை கொடுத்து வருகிறார்கள். இந்த குழுக்களில் இணைந்து பணியாற்றும் அனைத்து தன்னார்வலர்களுக்கும் பேரவையின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இவர்களுடைய பணிகள் குறிப்பாக இந்த ஈழம் திட்டப்பணிகள் குழுவின் சிறப்பான செயல்பாடுகளாக ஈழம் குறித்த விழிப்புணர்வையும் குறித்த செய்திகளையும் வரலாற்று சான்றுகளையும் தற்போது நடந்து கொண்டுள்ள நிகழ்வுகளையும் தமிழ் மக்களுக்கு எடுத்துரைப்பதாகும். அதற்காக அவர்கள் பல்வேறு பேச்சாளர்களையும் பல்வேறு ஆளுமைகளையும் உங்கள் முன் கொண்டு வந்து நிறுத்தி சரியான தரவுகளுடன் சரியான தகவல்களை நம்மிடையே பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அது மிகவும் முக்கியமான ஒரு செயலாகவும் முக்கியமான ஒரு செயல்பாடு. அது மட்டுமல்லாமல் நம்முடைய ஈழத்தமிழர்களுக்கு தேவையான நலத்திட்ட பணிகளையும் இங்கிருந்து நம்முடைய அமெரிக்கர்களாக ஒருங்கிணைந்து அங்கு இருக்கும் மக்களுக்காக பல்வேறு செயல்களையும் செய்து வருகின்றோம். சமீபத்தில் கூட ஒரு நிதி திரட்டல் நிகழ்வு நம்முடைய ஈழத்தில் உள்ள நம்முடைய உறவுகளுக்காக பேரவையின் சார்பாக செய்யப்பட்டது. அது மட்டுமல்லாமல் வருகின்ற ஜனவரி மாதம் முதன்முறையாக பேரவையின் சார்பில் தொழில் முனைவோர் மாநாடு ஒன்றும்
நம்முடைய ஜாஃப்னா நகரிலே முதன்முறையாக நடக்க இருக்கிறது. உங்களுக்கு தெரிந்த மக்கள் அங்கு இருப்பார்களானால், அல்லது இங்கிருந்து நீங்கள் செல்ல நேர்ந்தால் கூட ஜாஃப்னா நகரிலே நடக்க இருக்கக்கூடிய பேரவையின் தொழில் முனைவோர் மாநாடு 510 என்ற நிகழ்வு ஜனவரி மாதம் 19ஆம் நாள் நடக்கிறது. அதிலே ஜாஃப்னா யூனிவர்சிட்டியிலே நடக்கிறது. அதிலும் நீங்கள் தவறாமல் கலந்து கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். மேலும் இந்த நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் நமக்காக ஒருங்கிணைத்து வரும் தன்னார்வலர்களை அங்கீகரிக்க வேண்டும். குறிப்பாக இந்த குழுவிலே இளம் திட்டப்பணிகளுக்காக செயல்படும் நம்முடைய குழு உறுப்பினர்களுடைய பெயர்களை வாசிக்க நான் கடமைப்பட்டுள்ளேன். குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமானால் இந்த குழுவை முன்னெடுத்து செல்லும் பல நபர்கள் இருக்கிறார்கள். திரு வேல் மகிபன் வேலாயுதம் பிள்ளை அவர்கள், திருமிகு சுபா சுந்தரலிங்கம் அவர்கள், திருமிகு மீனா இளஞ்செயன் அவர்கள், திரு முரளி முருகையா அவர்கள், திரு லவன் முத்து அவர்கள், திரு திலை குமரன் அவர்கள், திரு சிவாஜி மகாலிங்கம் அவர்கள், மேலும் இந்த குழுவிலே பலர் கூட்டங்களிலே கலந்து கொண்டு இந்த நிகழ்வுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் அனைவருக்கும் பேரவையின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகள். இந்த குழுவிலே இணைந்து செயல்பட நீங்கள் யாரேனும் விருப்பம் இருந்தாலும் நீங்கள் பேரவையை தொடர்ந்து அணுகலாம். தொடர்ந்து இணைந்து தமிழர்களுக்காக பல்வேறு நல்ல சிறப்பான பணிகளை செய்யலாம். இப்பொழுது பேரவையினுடைய தலைவருடைய உரையை நாம் ஒரு காணொளி வாயிலாக நாம் கேட்கலாம். வணக்கம். தமிழ் ஈழத்தில் தமிழின அழிப்பு சர்வதேச சட்ட ரீதியான ஆய்வு என்னும் தலைப்பிலான வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவையின் கருத்தரங்கிற்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். ஆஸ்விட்ஸ் மற்றும் பெல்சன் என்ற இடங்களில் ஆனா பிராங்க் அவர்கள் வதை முகாம்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு அங்கு 1945 இறந்தது அனைவரும் அறிந்தது. பதுங்கியிருந்த நாட்களில் அவர் வைத்திருந்த நாட்குறிப்பில் ஒரு நண்பருக்கு எழுதும் கடித வடிவத்தில் பல ஆவணங்களை அவர் விட்டு சென்றிருக்கிறார். அதில் உலகம் மெல்ல மெல்ல பாலைவனமாக மாறுவதை நான் காண்கிறேன் என அவர் குறிப்பிட்டிருந்தது பெரும் கொடூரத்தை காட்டுகிறது. அந்த நிலையிலும் அவர் நம்பிக்கை தளரவிடாது, என்றோ ஒரு நாள் விடிவு கிடைத்துவிடும் என முழு மனதுடன் நம்பினார். நான் வானத்தை பார்க்கும் போதெல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் நன்றாக மாறும் என்று நினைக்கிறேன். இவ்விரக்கமற்ற கடினத்தன்மை கூட நின்றுவிடும். ஒழுங்கு, அமைதி, நிம்மதி திரும்பும் எனும் அவர் எழுதிவிட்டு சென்ற வரிகள் மூலம் அவரின் அணித்தரமான நம்பிக்கை வெளிவருகிறது. இவ்வாறு 20ஆம் நூற்றாண்டில் நடந்தேறிய இனவழிப்பை, யூதர்கள் அனுபவித்த சொல்லனா துன்பங்களை உலகிற்கு கொண்டு வரும் சாட்சியங்களும் வாக்குமூலங்களும் காலத்தால் அழிக்க முடியாத வரலாற்று பதிவுகள். தமிழருக்கும் இதே மாதிரியான இனவழிப்பு நடந்தேறியது 2009ஆம் ஆண்டில். இன்னும் அது தொடர்வதாக செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. பண்பாட்டு சிதைவு நடப்பதாக செய்திகள் வருகின்றன. பண்பாட்டு செய்திகள் வருவதாக பதிவுகளே கூட இருக்கின்றன. இம்மாதிரி ஒன்று நடந்துவிடக் கூடாது என்பதில் நாம் அனைவரும் திடமாக இருக்க வேண்டும். ஐநா சபை கூட இது நடந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக இனவழிப்புகளில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான சர்வதேச நினைவு தினம் என்று நவம்பர் 1, 2005ஆம் நாள் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் ஒரு தீர்மானத்தையே நிறைவேற்றியது. வரலாறு எமக்கு எத்தகைய பாடத்தை கற்பித்தாலும் இன்றும் உலகில் ஒரு இனவழிப்பு நடைபெற்று வருகின்றது என்றால் அது மனித குலத்தின் பின்னடைவையும் இவ்வாறான கொடூரங்களை தடுப்பதற்கான அதன் இயலாமையுமே நம் முன் இருக்கின்றது. காலங்கள் உருண்டோடி செல்கின்றன. ஆனால் எமது தமிழினம் அனுபவிக்கும் அநீதிகளுக்கோ இன்னும் நீதி கிடைக்கவில்லை என்பது ஏற்க முடியாத உண்மை. அந்த நீதிக்கான பயணத்தில் உலக தமிழினம் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும். ஒன்றிணைந்து செயல்படுவதற்கு நமக்கு முக்கியமான தேவை இனவழிப்பு நடந்தது என்பதை நாம் பதிவு செய்வதும் அதை பறைசாற்றுவதும் தான். அதன் முதல் கட்டமாக ஈழத் தமிழ் திட்டம் என்னும் குழுவின் முதல் கருத்தரங்கம் இன்று. இதை ஒருங்கிணைத்த ஈழத்தமிழ் திட்ட குழுவினருக்கும் திருமிகு வேல் மகிபன் வேலாயுத பிள்ளை அவர்களுக்கும் என் நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். நன்றி. முனைவர் பாலா அவர்கள் எடுத்துரைத்தது போல நம்முடைய முதற்கட்டமான பணிகள் என்ன என்றால், இதை குறித்த ஒரு அவேர்னஸை மக்களிடம் பரப்ப வேண்டும்.
அதனுடைய முதல் கட்டமாக இந்த நிகழ்ச்சி. இந்த நிகழ்ச்சியின் உங்கள் முன் இது குறித்து நம்மிடையே பேச வந்திருக்கும் முதல் பேச்சாளர் அவர்களை பற்றிய ஒரு சிறு அறிமுகம். திருமிகு மீனா இளஞ்செயன் அவர்கள். திருமிகு மீனா இளஞ்செயன் அவர்கள் இன்று தமிழர் பண்பாட்டு இனவழிப்பு ஒரு வரலாற்று பார்வை என்ற தலைப்பில் நம்மிடையே உரையாற்ற இருக்கிறார். திருமிகு மீனா இளஞ்செயன் அவர்கள் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு கதிர்வேல் பிள்ளை அவர்களின் மகள் ஆவார். இவர் கேரி தமிழ் பள்ளியின் நீண்டகால ஆசிரியரும், கேரோலினா தமிழ் சங்கத்தின் பொருளாளரும், ஒருங்கிணைந்த தமிழ் அமெரிக்கர்கள் அரசியல் நடவடிக்கைகள் குழு தமிழ் அமெரிக்கன்ஸ் யுனைடெட் பொலிட்டிக்கல் ஆக்ஷன் கமிட்டியின் தலைவருமாக இருந்து தமிழுக்கும் தமிழ் சமுதாயத்திற்கும் மிகுந்த பங்களிப்பையும் பணிகளையும் செய்து வருகிறார். இவர் ஒரு தகவல் தொழில்நுட்ப பொறியியலாளரும் ஆவார். திருமிகு மீனா இளஞ்செயன் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற தற்போது அழைக்கிறேன். நன்றி கிங்ஸ்லி. என் தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம். இன்று பண்பாட்டு இன அழிப்பு ஒரு வரலாற்று பார்வை என்றதை பற்றி நான் பேச போகிறேன். ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்ணுங்க. பண்பாட்டு இன அழிப்பு என்பது இனம், மதம், மொழி அல்லது ஒரு தேசிய இனத்தை அழிக்கும் வன் செயலாகும். பண்பாட்டு இன அழிப்பில் மொழி, வழிபாட்டு முறைகள், தொன்மையான நூல்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகள் அழிக்கப்படும். இதை இனக்கருவறுப்பு என்றும் கூறலாம். ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு அவையின் தீர்மானம் 780 பின்வருமாறு வரையறை செய்துள்ளார்கள். ஒரு இன அல்லது சமய குழுவின் திட்டமிட்ட கொள்கை மூலம் இன்னொரு இன அல்லது சமய குழு ஒன்றை வன்முறையாக பயங்கரவாத வழிமுறைகளால் ஒரு குறிப்பிட்ட புவியியல் நிலப்பரப்பில் இருந்து அழித்தொழித்தல் அல்லது வெளியேற்றுதல் என்பதாகும். இந்த இன அழிப்பைத்தான் ஈழத்தமிழர் கடந்த 75 ஆண்டுகளாக இலங்கையில் அனுபவிக்கிறார்கள். பௌத்த சிங்கள அரசினால் தமிழர்களுக்கு நடந்த பண்பாட்டு இன அழிப்பு எப்போது தொடங்கியது? தமிழர் தாயகத்தை அழிக்க அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள், இன்றும் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதை பார்ப்போம். 1948 இலங்கை பிரிட்டனிடம் இருந்து விடுதலை பெற்றது. அப்போது ஆட்சி முழுவதும் பெரும்பான்மையாக இருந்த சிங்களவர்களிடம் நியாயமற்ற முறையில் கொடுக்கப்பட்டது. இதை இம்ப்ராப்பர் டீகாலனைசேஷன் என்று சொல்வார்கள். அன்று முதல் இலங்கை அரசால் சட்டபூர்வமாக தொடங்கியது தமிழரின் இனப்படுகொலை. சுதந்திர இலங்கையின் பண்பாட்டு இனவழிப்பின் முதல் படி இலங்கை குடியுரிமை சட்டம். இலங்கை ஆங்கிலேயர்களிடம் இருந்து விடுதலை பெற்றதும் அதன் குடிமக்கள் யார் என வரையறுக்க கொண்டு வரப்பட்ட சட்டமாகும். இது 1948 ஆண்டு நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது. புதிதாக விடுதலை பெற்ற நாட்டிற்கு தேவையான ஒரு சட்டமாக தோன்றினாலும் சிங்கள இனவாதிகள் இந்த சட்டத்தின் மூலம் தங்கள் நோக்கத்தையும் நிறைவேற்றினார்கள். இந்த சட்டத்தால் அப்போதைய காலகட்டத்தை பார்க்கும் போது 125 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ்நாட்டில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட 1 மில்லியன் தமிழர்களின் குடியுரிமை பறித்து அவர்களை நாடற்றவர்களாக ஆக்கினர். அவர்களது அரசியல் உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டன. இதனால் இலங்கையின் 11% மக்கள் தொகை வாக்களிப்பும் உரிமையை இழந்தது. இந்த 11% மக்கள் தமிழர்களே. அக்காலத்திலேயே இருந்து படிப்படியாக வளர்ந்து வந்த இன முரண்பாடுகளில் தொடக்க வெளிப்பாடுகளில் ஒன்றாக இந்த சட்டம் அமைந்தது. இச்சட்டம் நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட போது இலங்கை தமிழ் அரசியல்வாதிகள் வன்மையாக எதிர்த்தார்கள். 1956 சிங்களம் மட்டுமே என்ற சட்டம் இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது. இலங்கையின் ஆட்சி மொழியாக இருந்த ஆங்கில மொழி அகற்றப்பட்டு சிங்கள மொழி ஆட்சி மொழியாக்கப்பட்டது. இதனால் அரசு பணிகளில் உள்ள தமிழர்களும் சிங்களம் படிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டார்கள். இதன் விளைவு தமிழர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு குறைந்தன. பலர் தங்கள் வேலைக்காலம் முடியும் முன்பே ஓய்வு பெற்றனர். இது தமிழர்களை பொருளாதார ரீதியாக பலவீனப்படுத்தியது. யாழ்ப்பாணத்தில் 1974 நடைபெற்ற 4வது உலக தமிழராட்சி மாநாட்டின் இறுதி நாளான ஜனவரி 10 மக்கள் திரண்டிருந்த இடத்தில் காவல்துறையினர் துப்பாக்கி சூடு நடத்தினர். மேலும் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசினர். துப்பாக்கி சூட்டினால்
மின்கம்பிகள் கீழே அழுந்து விழுந்தன. இதில் 11 தமிழர் மாண்டனர். யாழ்ப்பாண பொது நூலக எரிப்பு என்பது இலங்கை இனப்பிரச்சினையில் ஒரு முக்கிய நிகழ்வாகும். இது 1981 ஆண்டு மே 31 இரவு ஒரு சிங்கள வன்முறை குழுவினரால் நடத்தப்பட்டது. நூலகத்துடன் சேர்ந்து யாழ்ப்பாண நகரில் உள்ள முக்கிய சந்தை, வணிக நிறுவனங்கள், ஈழநாடு பத்திரிகை அலுவலகம் ஆகியன முற்றாக எரியூட்டப்பட்டன. இந்நிகழ்வு 21ஆம் நூற்றாண்டின் இன பண்பாட்டு அழிப்புகளில் ஒரு மிக பெரும் வன்முறையாக கருதப்படுகிறது. இது நடந்த காலகட்டத்தில் யாழ்ப்பாண பொது நூலகம் கிட்டத்தட்ட 97,000 தொன்மையான நூல்களும் ஓலைச்சுவடிகளுடனும் தென்கிழக்கு ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய நூலகமாக திகழ்ந்தது. நூலகம் எரிக்கப்பட்டது ஈழத்தமிழ் மக்கள் மத்தியில் அழியா காயம் ஒன்றை ஏற்படுத்தி தமிழ் தேசிய போக்குக்கு உரமூட்டியது. அடுத்து ஜூலை 24, 1983 இரவு தலைநகர் கொழும்பில் தமிழர்களுக்கு எதிரான கலவரம் தொடங்கியது. இலங்கை அரசு வாக்காளர் பட்டியலை சிங்கள கும்பலுக்கு கொடுத்து தமிழ் மக்களை தாக்க வைத்தது. காவல்துறையின் பாதுகாப்புடன் தமிழர்கள் மீது கும்பல் தாக்குதல் நடத்தினர். 7 நாட்களுக்கு தொடர்ந்த இவ்வன்முறையில் தாக்குதல், கொள்ளையடிப்பு, கட்டடங்கள் எரிப்பு என பல கொடுமைகள் நடந்தன. இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 3000 முதல் 5000 வரை இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மற்றும் 150,000 மக்கள் வீடுகளை இழந்தனர். அதன் பிறகு தமிழீழ விடுதலை புலிகள் கட்டுப்பாட்டில் பெரும்பாலான தமிழர் தாயகம் இருக்கும் போது தமிழ் மக்கள் பாதுகாப்பாகவும் நிம்மதியாகவும் இருந்தார்கள். மேலும் பெண்கள் மிகவும் பாதுகாப்பாக இருந்தார்கள். முள்ளிவாய்க்கால் இனவழிப்பு. முள்ளிவாய்க்காலில் ஒரு சிறிய நிலப்பரப்பில் மே 2009 முடிவடைந்தது. உள்நாட்டு போரில் பல்லாயிரக்கணக்கான தமிழர்கள் இலங்கை அரசால் கொல்லப்பட்டனர். மருத்துவமனைகள், பள்ளிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு இடங்கள் என அரசால் சொல்லப்பட்ட இடங்கள் குறிவைக்கப்பட்டன. 140,000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் கொல்லப்பட்டனர், காணாமல் ஆக்கப்பட்டனர். அடுத்து பேச இருக்கும் ராஜீவ் ஸ்ரீதரன் இதை பற்றி விரிவாகவும் சட்ட ரீதியாகவும் விளக்குவார். அடுத்து, சுதந்திர இலங்கையில் தமிழர்களின் அமைதி போராட்டங்களுக்கு சிங்கள அரசு கொடுத்த பதில் வன்முறை. இதனால் 1970களிலும் மற்றும் 80களிலும் தமிழ் தேசிய போராட்டம் மக்களை காப்பதற்காக ஆயுத போராட்டமாக உருவெடுத்தது. 1000க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் குடும்பங்களை விட்டு நாட்டிற்காக போராடி தங்களையே தியாகம் செய்தார்கள். இவர்களை நினைவு கூற ஈழத்தில் 33 மாவீரர்களின் துயிலும் இல்லங்கள் அமைக்கப்பட்டன. 2009ஆம் ஆண்டு ஆயுத போராட்டம் மௌனிக்கப்பட்ட பிறகு இந்த துயிலும் இல்லங்கள் இலங்கை அரசால் அழிக்கப்பட்டன. இது தமிழர்கள் தங்கள் அன்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரியவர்களை நினைவு கூறுவதை தடுப்பது மட்டுமல்லாமல் தமிழீழத்தில் தமிழர் அடையாளங்களை வேண்டுமென்றே அழிப்பதும் ஆகும். அடுத்து, இப்போது மிக வேகமாக நடந்து கொண்டிருப்பது நில ஆக்கிரமிப்பு. இலங்கையில் தொல்லியல் திணைக்களம், வனத்துறையும், இராணுவம், விமானப்படை மற்றும் காவல்துறையின் உதவியோடு பூர்வீக தமிழர்களுடைய நிலங்களை அபகரித்து வருகின்றன. அவர்களின் நோக்கம் தமிழர் நிலங்களை பறிப்பது மட்டுமின்றி தமிழர் தாயகமான வடகிழக்கு பகுதிகளை அரசியல் மற்றும் புவியியல் ரீதியாக பிரிப்பதேயும் ஆகும். சில எடுத்துக்காட்டுகள். முதலில் குருந்தூர் மலை. இது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. வடக்கேயும் கிழக்கையும் இணைக்கும் இது ஒரு பெரிய மாவட்டம். பல நூற்றாண்டுகளாக சைவசைவம் மக்களின் வழிபாட்டு தலமாக இருக்கின்றது. அண்மை காலத்தில் இவ்விடத்திற்கு வருகை தந்த புத்த பிக்குகள் இது தங்கள் பௌத்த வழிபாட்டு தலம் என்றனர். இதையடுத்து தொல்லியல் என்ற பெயரில் இந்த இடத்தை புத்த மத தலமாக மாற்ற இராணுவத்தின் உதவியோடு பல முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டன. மக்கள் போராட்டங்களின் மத்தியில் பணிகள் தொடங்கின. இப்பிரச்சினை தொடர்பாக முல்லைத்தீவு மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நடத்தப்பட்ட வழக்கின் அடிப்படையில் குருந்தூர் மலையில் புதிய கட்டுமானங்கள் எதுவும் நடத்தக்கூடாது என்றும் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது. ஆனாலும் இந்த உத்தரவுகளை புறக்கணித்து பழங்கால தமிழர்களின் வரலாற்று கோயிலான குருந்தூர் மலையில் உள்ள ஆதி ஐயனார் கோயில் சிலைகள் முற்றிலும் அகற்றப்பட்டு அதே இடத்தில் பிரம்மாண்டமான புத்த விகாரை கட்டப்பட்டது.
இந்த வழக்கின் நீதிபதி திரு சரவணராஜா அரசால் தனக்கு வந்த அழுத்தங்களாலும் தன் உயிருக்கும் குடும்பத்திற்கும் வந்த அச்சுறுத்தலாலும் பதவியை ராஜினாமா செய்து நாட்டை விட்டு வெளியேறினார். இது பண்பாட்டு இனவழிப்புக்கு மட்டுமல்ல, இலங்கையில் சிதைந்து இருக்கும் நீதித்துறைக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். இப்படி 30க்கும் மேலான தொன்மை வாய்ந்த வழிபாட்டு தலங்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. அடுத்து மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் உள்ள மயிலத்தமடு மாதவனை மேய்ச்சல் நிலங்கள். நீண்ட காலமாக இந்த நிலங்களை தமிழ் மக்கள் கால்நடைகளின் உணவுக்காக பயன்படுத்தி வருகிறார்கள். இப்போது அத்துமீறி பிற மாவட்டங்களில் இருந்து வந்த சிங்களவர் மேய்ச்சல் நிலங்களில் விவசாயம் செய்கிறார்கள். அதையும் மீறி தமிழர் கால்நடைகளை கத்திக்குத்து, துப்பாக்கிச் சூடு, மின்சாரம் பாய்ச்சி கொன்றுள்ளனர். இவ்வாறாக பல வழிகளில் பண்பாட்டு இன அழிப்பு தமிழர்களுக்கு எதிராக இலங்கையில் இன்றும் நடந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றது. நன்றி. மிக்க நன்றி திருமிகு மீனா இளஞ்செழியன் அவர்களே. உங்களுடைய உரை மிக சிறப்பாக அமைந்தது, மிக தெளிவாகவும் அமைந்தது. குறிப்பாக நீங்கள் தொடக்க காலங்களில் தொடங்கி தமிழர்களுடைய குடியுரிமை பறிப்பு எவ்வாறு நடந்தது என்பதையும், அதற்கு பிறகு வந்த காலங்களிலே நூலக எரிப்பு மற்றும் கருப்பு ஜூலை அந்த நிகழ்வுகள், மற்றும் அதற்கு பிறகு 2009 நடந்த முள்ளிவாய்க்கால் இறுதிப் போர், அதற்கு பிறகு கூட நம்முடைய மாவீரர் துயிலும் இல்லங்கள் அழிப்பு குறித்தும், இன்று வரை நில ஆக்கிரமிப்புகள் எவ்வாறு நடந்து வருகிறது என்பதை மிக தெளிவாக நீங்கள் எடுத்துரைத்தீர்கள். இந்த செய்திகள் அனைத்தும் ஒரு நல்ல ஒரு அவேர்னஸ், ஒரு ஆவணமாக நமக்கும் சரி நம்முடைய எதிர்வரும் சந்ததியினருக்கும் இது சென்று சேரும் என்பதில் எந்த அளவுக்கும் ஐயமில்லை. நம்முடைய பண்பாட்டு இன அழிப்புகள் எவ்வாறு தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது என்பதை சிறப்பாக கோர்வையாக அழகாக கூறினீர்கள். உங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள். நம்முடைய அடுத்த பேச்சாளரை இப்போது அழைக்கலாம். நம்முடைய அடுத்த பேச்சாளர் திரு ராஜீவ் ஸ்ரீதரன் அவர்களை பற்றிய ஒரு சிறு அறிமுகத்தோடு அவருடைய உரையை தொடங்கலாம். திரு ராஜீவ் ஸ்ரீதரன் அவர்கள் நம்மிடையே ஆங்கிலத்தில் உரையாற்ற இருக்கிறார்கள். அவரை பற்றிய ஒரு சிறு அறிமுகம். Lawyer Rajiv Sridharan is located in Washington, D.C. He was a software engineer and is a Tamil activist who worked with lawyer Bruce Fein in 2007. He did his master's thesis in Tamil self-determination and became a lawyer in 2013. When he was a law student, he drafted White Flag Case and filed it in International Criminal Court in 2011. With a team of activists, he was a youth presenter at the Dublin Tribunal in 2011. He also drafted a lawsuit against the European Union to remove the ban on LTTE in 2014, and the ban was lifted in a short period of time. He co-founded a non-profit organization, Third Eyes, to help organizations in the legal support for Tamil genocide. As a continuous advocate of Tamil struggle, Rajiv currently works on legal narrative of Tamil genocide. Now let us invite Mr. Rajiv Sridharan to share his thoughts. Nandri. Okay. நான் இப்போ கூட இங்கிலீஷ்ல தான் கற்றுக்க போறேன். So I will be sharing, basically the last 2 years of legal research and also evidence collection, fact-finding that we've done with witnesses from the Venni. And I thought I'd start with one quote because one observation I've made is the truth and narratives coming out of the witnesses is generally not included in the UN INGO reports. And so these truths should be, shared with the community. If you can go to the first slide. So so I'd like to start with a quote. And again, this is from the witnesses. Pangal ungalakku, aangal inda ratham kadalukku.
If you can understand my Tamil, that means the women are for you and the blood of the men is for the ocean. This was basically Gotabaya Rajapaksa's instructions to the Sri Lankan military, and Tamil paramilitaries administering the surrender point in the last 2 weeks of May, and just gives an insight to what the mindset of the Sri Lankan state was during that period. I'm going to be talking through about 10 slides with the hope of providing, legal knowledge, legal clarity to explain how the Tamil struggle went from the peace process to genocide from about 2002 to 2009, and then how the Tamil community can participate in a collaborative social justice movement to get from today to a legal proceeding at the ICJ for genocide. So the 3 themes in my presentation today I've written here. The first one is essentially to prevail on a Tamil genocide claim, it's necessary to understand the role of the LTTE terrorism bans. And basically the terrorism bans and the genocide are connected. And just to qualify, when we talk about the LTT ban, it's not about whether you individually support or oppose the LTT. It's more after the ban was enacted, did Sri Lanka use these bans as a tool to commit genocide? And so our finding is, in 2009, Sri Lanka did use the Canada-EU LTT bans as a pretext or proxy to commit Tamil genocide and target essentially all Tamils in the Venni region. And the third point is based on our fact-finding efforts with witnesses from the Venni, my estimate is less than 60% of the ground truth is in the UN INGO reports. And so this is a red flag, because normally when you talk to witnesses, it should reinforce what the dominant narrative is. And so when you see differences between what the witnesses are saying and what was reported, this is a red flag that we need to investigate. If you can go to the second slide. And so this is just a big picture of the no-fire zones. We're looking at Mullaitivu, no-fire zone 1, 2, and 3. If we can go to the next slide. And so I'll just read the statements on the top and talk through this timeline. Again, I'm going to try to explain how the bans and the genocide relate. And so from April 2006 to May 2009, the Canada-EU LTT bans, they basically relocated the peace process inside the war on terror. And you can see this by, basically when the LTT bans were enacted, by banning the LTT, also Norway is banned, also the peacekeeping operations are banned, right? And so the EU LTT bans can be viewed as the lead domino in a domino effect that essentially collapsed the peace process, escalated war, and ended in May 2009. The second point, similar to Guantanamo Bay detention facilities, anti-terrorism law can create law-free zones. So this is how, all the waterboarding and, detention and interrogation of enemy combatants was described in Guantanamo Bay right after 9/11, because there was no litigation of the rights of the combatants, and it was described as a law-free zone. And if you just look at what happened in Venni between, 2006 after the bans to 2009, essentially this was also a law-free zone. And the third point is these no-fire zones, if you look at how they were functionally used, essentially it was just a targeting device to kill Tamils, right, and commit genocide. Now moving on to the timeline. No, if you can go back to the, sorry, just to talk to this. So you can see the US ban was in 97, the UK ban was in 2000. Then 9/11 happens, that's in 2001. At the same time, you have the peace process, right? Peace process starts in 2002. Now the US and UK did not use the LTT bans during this period. Even though they applied, they didn't use them. They only decided to use them in 2006 and 2005, 2006. And this was revealed through the WikiLeaks cables. Essentially after the Kadir Garmer assassination in August 2005, the US decided to isolate and punish the LTT. That's language from the State Department cables.
and they pushed Canada and EU to ban the LTT in 2006. And so the main takeaway from this timeline is from 2006 forward, everything that happened in Van Nie is essentially occurring inside the US war on terror. Okay, if you can go to the next slide. And if I can point your attention to the diagram on the top right, you can see a genocide on the right of a black line, and you can see IHL and CT. IHL stands for International Humanitarian Law, like the laws of war. CT stands for counterterrorism. And there's essentially a question that can be asked is, why is it that the Tamil diaspora is talking about genocide? The State Department will talk about terrorism. The US State Department and UK and different governments will talk about terrorism. And the UN report will talk about international humanitarian law, an armed conflict, but not mention genocide, not mention terrorism. And in international law, there's a concept called harmonization and fragmentation, which the simplest way to describe this is a traffic light analogy. And so, on the road, if you can imagine, there's one traffic light. And everyone knows what to do. When the light is green, you go. When the light is red, you stop. This is similar to harmonization in international law because multiple laws converge on one set of clear rules. That's harmonization. Fragmentation is the diagram here. Imagine if a road has 3 traffic lights and the green and red follow different logic. This will create chaos on the road. And the 3 traffic light scenario is essentially what was happening in 2009. Because if green represents killing Tamils is okay, and red represents you can't kill Tamils, these different bodies of law, IHL, counterterrorism, and genocide, they have different logic, and it was unclear which one dominated in 2009. So in IHL, collateral damage is okay, right? In counterterrorism, if the terrorism label is put on a Tamil civilian, post 9/11 state practice says it's okay to kill them. And in genocide, the red light signifies you can't kill a group with intent to destroy the group. The pictures on the bottom just show that, for example, in the IHL lens, if you're attacking combatants and killing civilians, in Van Nie, the civilians were Tamil and combatants were Tamil. So if you have systematic collateral damage, ultimately you're just killing Tamil people. That's in the IHL lens. Same thing for counterterrorism. Whoever you label a terrorist and whoever's not a terrorist, who's a civilian, they're both Tamil, right? And so this legal confusion contributed to the violence in Van Nie in 2009. If you can go to the next slide. And okay, so this diagram now shows how the bans essentially enabled the genocide. So if we go to 2002, when the peace process started, you essentially had a liberation movement in Sri Lanka, so providing protection to the Tamil civilian population, and the Tamil civilian population like receiving security from the liberation movement. Also during this time, Tamil Eelam as a de facto state was forming. It had multiple institutions from tax to police to courts to finance and all of these things. You also had about 30 INGOs operating in Van Nie, Oxfam, UNDP, Save the Children, World Food Program. So all of these institutions, Tamil Eelam institutions, INGOs, were all operating in the Van Nie region between 2002 and 2006. Now, in 2006, when the Canada EU bans are enacted, the red box signifies that essentially all those groups can be labeled as terrorism, right? So the civilian, because any contact with LTT under anti-terrorism laws enables governments to extend the ban to those groups working with the LTT. And so this is where, when the terrorism ban also covers an entire civilian population, the objectives of genocide and the objectives of counterterrorism, they overlap.
they overlap. And the bottom diagram, this essentially tries to explain some of the INGO reporting about trapped Tamils, liberation operations, hostage operations. The terrorist paradigm in the Middle East is the terrorists are over here, the civilians are over there. And so essentially the UN and INGOs were using this model in the Vanni when actually it doesn't, factually it doesn't really apply. For example, most of the civilians in Vanni were family of the LTT combatants. And so the most important picture here is the one in the middle that just shows when the LTT band can cover a community, that's when genocide and counterterrorism overlap. Okay, you can go to the next slide. Now, when you look at the UN INGO reports, what we basically have is we have the diagram on the left where individual crimes are investigated and reported. For example, bombing of hospitals. These are all in the UN reports. Torture, crimes against humanity, human rights abuses. These are all acknowledged in their individual capacity. The genocide lens requires connecting the dots between these separate crimes to see if a state plan emerges. And so that's involved some of our research over the last 2 years. You can go to the next slide. And so the simplest model that we've come up with to essentially explain how genocide occurred in 2009 is the gas chamber model. And so this is a gas chamber in Auschwitz, right? 4 walls, Jews were put inside. Poisonous gas like Zyklon B was injected inside. The gas essentially permeated the space indiscriminately. And by indiscriminately permeating this enclosed space, right, the Nazi regime was targeting Jews as a group, not individually as a group. If you can go to the next slide. And so the simplest way to look at the no-fire zones is this gas chamber model. Once Tamils were inside, they couldn't get out and they were targeted indiscriminately. So instead of poisonous gas, it was artillery shelling, cluster munitions, airstrikes, indiscriminate rifle fire from 100 meters to 200 meters. And so this was occurring inside each no-fire zones, which were shrinking. Now, at the same time, prior to the declaration of no-fire zone 1, the Sri Lankan government had cut medical supplies, specifically medical supplies required to treat injuries from the weapons it would use. So no blood bags, no IV fluid, no surgical instruments. So cut medical supplies. They also removed doctors. So that means if you were injured in no-fire zone 1, by no-fire zone 3, you could have died due to lack of access to medical care. So cut medical supplies. Food was also cut, for example, milk powder. And cutting milk powder has nothing to do with fighting terrorism, right? That's trying to generate malnutrition in Tamil children. So doctors were removed. Also, UN and INGOs were removed in around 2006. How that happened was the Sri Lankan army started attacking INGOs in 2006. By July 2007, the INGOs withdrew. And what this created was a zero witness war. For those of you who have stayed up to date on the war in Gaza, one of the main differences between Gaza and Vanni is 1, there were no INGOs in Vanni, and 2, there were no iPhones, right? So there's no live video coming out. And it was pretty much a black box. And so far, this gas chamber model seems to be the best legal argument to take forward on the genocide. Okay, if we can go to the, okay, and these are just pictures of the, right, so this is no-fire zone 3. This is a makeshift hospital. This is, again, denial of food, right? So they were attacking cows to deny milk and meat later on. If you can go to the next. And so in our investigations,
essentially there's 4 geographic areas relevant to genocide. The first 3 are the red boxes. That's no fire zone 1, 2, and 3. Now, the 4th one that we found is from the surrender point, like let's say this is, May 14th to May 18th, to let's say June 1st. There's no UN oversight, no INGO oversight, and the estimate is about 10,000 to 25,000 Tamils missing, right? So from the surrender to down to the Omandai checkpoint in Vavunia, this was pretty much a black box after the end of the war, where many Tamils are missing, and this needs further investigation. If we can go to the next slide. Okay, and this is the last slide in the presentation, but just trying to show everyone a big picture. The Tamil community has never been to the International Court of Justice or International Criminal Court to hold the Sri Lankan state accountable for genocide. And so we are all on a collective learning curve. And the point of this diagram was to try to provide an overview. The way international criminal proceedings are structured is you need to initiate it, and then there's a prosecution. And so in terms of initiating, we have 2 options. The first is ICC, that's International Criminal Court for individual criminal responsibility. So there you would hold Gotabaya Rajapaksa or Mahinda Rajapaksa accountable. And there are 3 avenues to take an ICC case forward. The ICJ, International Court of Justice, this is for state criminal responsibility. There are about 4 avenues to initiate a proceeding like this. Once the proceeding is initiated, the steps are essentially the same. The court figures out, does it have jurisdiction to administer the case? There's investigations, evidence law, and things like that. From our assessment, it seems like the most available avenue at the current stage is the ICJ path through Canada. And this is because there's a lot of support for genocide in Canada, whereas on the ICC path, there's a lot of UN dependency. That's not to say it's not possible, but whichever path gets us there first is great. And I think I'll conclude there and take questions if there are any. மிக்க நன்றி திரு ராஜீவ் ஸ்ரீதரன் அவர்களே. உங்களுடைய the legal perspective and also the technical perspective of the issue in hand was very clear, and it was very helpful for the audience to understand. And thank you so much for that. And also especially you started with a key question on whether the ban was used as a tool for the genocide, which is just a clarity that you brought. Yeah. If I could, I had so many things in my head, I didn't mention anything. Another quote we got from, this is from a witness reporting what the army said. Ningal vennila paranda ningal yekkam. Vennila paranda ningal yekkam. So right there, you have the logic of the ban applies to every Tamil in Venni. Right, so. Yeah, and thank you so much for bringing that clarity and also the key questions. And also you outlined how the overlap between the counter-terrorism and the genocide are taking place. And also you explained very clearly how these no-fire zones are used as equivalent to the gas chambers of hospitals too. And finally, you gave us the technical aspects of the potential legal paths via the International Criminal Court, where we can focus on the individuals, and also the International Court of Justice, where we can focus on the organizations or the state as a whole. Thank you so much for the technical overview. Now, thank you so much, both the speakers, for your wonderful time and effort in putting these materials together. உங்கள் இருவருக்கும் பேரவையின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகள். இது பலருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கும். அடுத்தபடியாக நாம் கேள்வி நேரத்திற்கு செல்லலாம். இந்த கேள்வி நேரத்தை ஒருங்கிணைக்க மருத்துவர் திரு அருள் ரஞ்சிதன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். வணக்கம் கிங்ஸ்லி. வணக்கம்.
அந்த கேள்வி நேரத்தை நீங்கள் இப்பொழுது எடுத்துக்கொண்டு நீங்க செல்லலாம். ஐயா, நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க. உங்களுடைய கேக்குதா? ஆமா. இப்ப ஓகே. வணக்கம் கிங்ஸ்லி. Rajiv, excellent presentation. If I open the floor for questions, I also have a couple of questions, but I will have anyone else who has questions to ask Rajiv and இனஅழ both the presentations. Anyone who has questions, please use this time now. Can I ask a question? Lango here. Oh, go ahead. So Rajiv mentioned Canada has more political capital to take Sri Lanka to ICJ. So what can we do as diaspora to expedite that process financially or politically? Can I answer? Or yeah. I think Canada, if there's a historical window to break this pattern of injustice going back to Black July, we are currently in it. We are in it. In terms of helping Canada, if you take a first principles approach, if the court case starts next week, you need a legal argument and you need evidence. And so these are things that the diaspora can work on in sort of a collective way. For example, I presented the gas chamber model, right? And other people may agree or disagree. Those are some things like that's something that the diaspora we can sort of collaborate on to figure out collectively what the best argument is. But I think more important to that is we actually have to do more evidence collection. And so before I think the political opportunity is there in Canada, but if Canada files next week, it will need evidence. And there's just too many discrepancies between the UN ING reports and what witnesses are saying. And so the next step is, it's some sort of more organized fact-finding evidence collection to basically move the truth from the witness's memory into the public domain. And yeah, if we do that, then I think there's a direct line from Canada to the ICJ. Rajiv, let me ask you this question. Your Appa was also working with Bruce Fine, and he collected a lot of information at that time. Is that available to you, or is that it's available. I can share that. Now we completed that before 2009. The genocide argument, we completed that before, for example, the no-fire zones, and so it would need to be updated. But it's available. I mean, one other question. Yeah, all the research that Meena shared is relevant. All the historical context to determine the intent to destroy the Tamil people is the same. One other question. On the Killing Fields video, they showed how the location of the hospital was given to the government forces, and immediately within half an hour there was bombing. Yeah. No, it's horrible. So, but this was so if we look at that, it then raises difficult questions on why was the ICRC passing on the information. But the medical component is like denial. So denial of access to medical care. And I didn't have time to get into this, but so the army was, of course, attacking the hospitals. There was drone-based targeting throughout 2009. And so I was surprised to see none of that is mentioned in the UN ING reports. So drone-based targeting of hospitals. They also targeted ambulances, and they were targeting roads. And the reason for this is, let's say you're injured in a certain village.
right, if the hospital's bombed, the ambulance is bombed, and the road is bombed, you can't actually get there. You can't actually get there. And so I think even from talking to the medical team that was operating till the last day, you could say half the people in Vanni died from direct shelling and half died from just no medicines. Okay, any other questions? Hi, Rajib. This is Dharmarajan. Yeah, it's a wonderful presentation. I wish if individuals like some people affected by the code, Canadian government, it might also help to your, justification. Is there anything, individual filing successful in the code at this time of speaking? Yeah, so the two legal avenues I shared at the end, ICC, ICJ, that's like at the international level. It's possible to pursue genocide claims in local courts. For example, there was a filing recently in the US against the Biden administration for supporting Israel and genocide in Gaza. So yeah, if there's a plan, and these sort of legal actions further the political goal of getting recognition for genocide, those things can certainly be pursued. Okay, so that might help further evidence. This is certainly an angle. So since you have only 1 week left, do you feel comfortable you have enough things to represent to the government, Canadian government? Or? What do you mean 1 week left? I see you are going to, interact with the government, to Canadian government too. Is that, or am I wrong? So okay, and this is just in my personal opinion. Right. I think a constructive dialogue with the Canadian government on the question of genocide, right, I would say at least maybe 9 to 12 months away. Okay. From that. And the only reason for this is I'm not confident I can rely on the UN INGO reports. It's not that they're false. Sri Lanka blocked access to in-country investigations. And then the UN and INGOs didn't complain about that. And so what happens is now you have facts. For example, all the things I mentioned about the hospitals and the ambulances, right, and the roads, that bigger pattern is not in the INGO reports, but specific incidences of, they attacked a hospital, that's there. That's there. And also, Mr. Dr. Varadaraja has written an article, his individual personal experience. I believe that also might help. It will. It will. Yeah. No, the paralyzing the medical infrastructure in Vanni is a key component of the genocide argument. Thank you. Sridharan, கேள்வி மீனா இளஞ்செழியன் கேள்வி கொஸ்டின். இப்ப குருந்தூர் மலையில புத்தவியாரில கட்டணம், அதுக்கு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருக்கிறது. அதை நிறுத்த சொல்லி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு போலீஸ்க்கு அதிகாரம் இல்லை. போலீஸுக்கு அதிகாரம் இருக்குது, ஆனா அது தமிழ் போலீஸ் இல்லை, அது ஸ்ரீலங்கா கவர்மெண்ட் போலீஸ். சோ அதால 13ஆம் சீர்திருத்த சட்டம், அதாவது 13th Amendment ஃபுல்லி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்தா அந்த அதிகாரம் இருக்கும் போலீஸுக்கு. இதுல தமிழ் மாநிலங்கள் தான் போலீஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அப்ப இதுண்ட பேசிக் 13th Amendment வடிவ கம்ப்ளீட்டா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாது. அப்ப இந்தியன் கவர்மெண்ட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் இட். இந்தியன் கவர்மெண்ட் made the agreement with Sri Lanka government, so they are responsible for implementing that completely. So shouldn't we do something
in that case with India, shouldn't we ask India to implement the 13th Amendment completely so that Tamil people in North has the police powers? 13th amendment வந்து இருக்கு. ஆனா அது வந்து எங்களோட தமிழர்களுடைய இதுக்கு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனா இருக்காது. அது வந்து ஆல்ரெடி கான்ஸ்டிடியூஷன்லயே இருக்கு. ரைட்? இப்ப வந்து நாங்க வந்து எங்களுக்கு என்ன வேணும்ன்றத வந்து அல்டிமேட்டா எங்களுக்கு என்ன வேணும், என்ன செய்யணும்ன்றது வந்து நாங்க தெளிவாக எல்லார்ட்டையும் சொல்லணும். இப்ப 13th amendment மட்டும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணினால் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்றது ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா? இது வந்து இப்ப வந்து போலீஸ் பவர் அதெல்லாம் குடுப்பினோம்னா அது உண்மையா குடுப்பினமா, எவ்வளவு குடுப்பினம், அது எதுவுமே வந்து சொல்றதுக்கு இல்ல. இந்த கடந்த கால இப்ப வந்து ஸ்ரீலங்கன் அரசு வந்து எப்படி தமிழர்களை வந்து இப்ப நிறைய வருஷமா இந்த மாதிரி ஏமாத்தி கொண்டு வர்ற இதுல அதையும் நாங்க வந்து பார்க்கணும். 13th amendment ஃபுல்லா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணினா உண்மையாவே தமிழர்களுடைய பிரச்சனை தீருமா, நீண்ட காலத்துல வந்து அது ஒரு லாங் டேர்ம் சொல்யூஷனா இருக்குமா என்றதையும் நாங்க வந்து பார்த்துதான் செய்யணும். 13th amendment இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணினா தீர்மோ, 13th amendmentல உள்ளது எல்லாத்தையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாமல் இருக்கணும். அதுதான் விக்னேஸ்வரனும் சொல்றார். அப்ப அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அத we have to hold India responsible for that, to implement the 13th amendment completely. If they said they are implementing, somebody has to supervise so that it is implemented completely. Anyway, that's my point. That's it. Okay, I have one more question for Rajiv. Rajiv, are you still here? Yeah. So how can we as diaspora Tamils, individuals or as groups, help you or any other groups that are taking this to the ICJ? Because there have been other groups. I have worked with the groups in England that have been talking about taking this case to the ICJ. They spend a lot of money on this. Okay. And then there are multiple groups. So the question is, how can we have a central group trying to organize this, trying to work on this, particularly with the aspect of taking it to the Canadian government rather than European Union or somewhere else? Yeah. I think so first of all, I think it's possible for the diaspora with or without support from US, Sri Lanka, India, UN, INGOs. If the diaspora mobilizes, it is possible to get from today to the ICJ through Canada. This seems like a attainable goal. In terms of the legal argument, you need law and evidence, right? And if we don't do it, if the diaspora doesn't do it, then Canada has to do it. And one of the main issues I've seen in Europe is essentially, and this is not the Tamil activists' fault, but essentially they will outsource the legal strategy to a law firm and pay a lot of money for this. But they don't have the legal knowledge to validate if that strategy is right or wrong. And so a model for the diaspora to move forward would be, there's one project where we just finalize the legal argument. This is the legal argument for genocide. We have a document. That can be done in a pretty short time frame. Now the bigger task is the fact finding. So working with witnesses, getting to a significant sample size where we actually know what happened in Venni. And so some of that will corroborate what Human Rights Watch reported. Some of it will contradict that, right? And so I'm not sure what the exact number would be, but if you have 300,000 survivors, you need some statistically significant sample. Maybe it's 1,000 witnesses, or something like that. And if we have those two things, then it's easy to begin discussions with Canada. Right, because once Canada files, a lawyer for Canada, either a lawyer for Canada or a law firm they hire,
we'll file at ICJ. And when they file, they need legal argument and admissible evidence. And so these are things that the diaspora can do. I can write up like a clearer roadmap for this, but these are the two areas, right? Legal argument, evidence. So could a group of us maybe meet and brainstorm this idea and see where it can take us any forward faster than what we have done in the last 10 years or something? Yeah, you know? Yeah. Dr. ரெண்டு இப்ப சத்தியம் நவா டாக்டர் சேரன் கை வைத்திருக்கணும் அவன் 3 பேர்ட்டையும் முடிச்சா சத்தி தொடங்கும். Vanakkam, Rajiv. So I think we're working on genocide, and then we legitimizing our struggle is the one that we will bring our genocide recognition. So to legitimize the struggle, like we have to recognize that our struggle is a freedom struggle. In order to recognize as a freedom struggle, we had to make sure that international governments recognize LTT as a freedom fighters. So the ban has to be lifted first, and that will open the door for all the work that we do. So what is your opinion on that? Yeah, well, I think so. If it were up to me, and I could pick a few legal actions that move this forward, I would recommend a political legal strategy for Canada to delist. Right? You start with political, saying here's the law. There's actually a lot of issues, you know, because the Canada-EU ban happened while the peace process was ongoing. So, right, the ban on LTT also impacted Norway. And there's a body of law called international peace law. And the broader question is, can you use an anti-terrorism law to criminalize peacekeeping, to criminalize mediation? You know, the answer to that is no. So some sort of political legal effort in Canada to delist, political legal effort in UK to delist that focuses on the original ban, that establishes that the LTT was, you know, love them or hate them, they had the right to resist the Sri Lankan oppression and exercise self-determination to create a state of Tamilulam. So these two efforts, delisting in Canada, delisting in UK, and a third would be, I think in 2006, it's possible that Tamilulam actually existed as a state, right? There was a government, there's a territory, there's a people. And so it's also possible to get a legal judgment from a court on that issue. And so like these three legal actions would help sort of legitimize the struggle. Thank you. Sivana. Yeah. Hello, Mina. Very nice presentation. Can you hear me okay? Can you all hear me? Very well articulated, very summary form. So I don't want to take too much time because I know that somebody else is waiting. My two specific questions is, one is, how do we engage more Tamil youth like you, Rajiv, to engage in this awareness and increase the awareness and actively participate? Because personally, I felt that I was privileged to have had a good friend 30 years ago when I was a youth, to be aware of this and, you know, to become interested and passionate about it. But at the moment, I see that a lot of adults have given up for various reasons, but we can't let that go just because, you know, my family is all well doing in some Western country or whatever the case is. So my question is, you know, how do we engage more youth to participate in, especially in the advocacy, awareness, genocide aspect, which is overlooked? Thank you. Mina, do you want me to?
No, you go ahead, because Okay. you are one of the person who was probably like Okay. born and brought up here, and Yeah. so go ahead. Yeah, I think, well, I can speak on what has motivated me. And essentially, it's more direct face-to-face interaction with the survivors of May 2009. Because I mean, if I was in no-fire zone 3, I would probably be dead. And that's just because I'm Tamil. And so when you meet, if there's a way for the advocacy community to reconnect with the, the refugees who survived May 2009, like those sort of interactions will, at least for me, give me more purpose to, invest time and do something positive. For example, you can meet, like I interviewed, it was a 16-year-old girl. This is earlier this year. So in 2009, she's young, right? And she was born there, and just hearing those stories remind you that you can do more than just excel at your job. You can use your skills and time and energy in different ways. So this is obviously more like engagement with the refugee community is more available in places like Canada and Europe than in countries where there aren't that many refugees. I see. Dr. Chair. Thank you. Dr. Chair, நீங்கள் கேளுங்க. Yeah, I have a quick question. I just want to clarify. I think you said, but I want to it absolutely said. Yeah, I think you said that it is possible to take this case to ICJ, International Court of Justice, but it's not viable at this point in time to take it to ICC, International Criminal Court. Is that what you said? And can you quickly describe the difference between the two? Sure. Or the understanding of this group? Sure. So the legal difference is the ICC is for individual criminal responsibility. So that's Mahinda Rajapaksa did the genocide. Gotabaya Rajapaksa did the genocide. Sarath Fonseca did the genocide. That's ICC. ICJ is the Sri Lankan state did the genocide. That's the legal difference. In terms of which path is more viable at the current phase, and again, this is just my opinion. It seems that ICJ path is more viable just because politically there's more influence in Canada. Now, to go through the ICC path, and that doesn't mean advocates shouldn't try that. We should try everything. But if I had to choose between one of the two, I'd say there's a better chance of getting to ICJ than ICC. And some of the reasons, I have some doubts about the integrity of some of the UN reporting. They didn't include all the facts. I'm not sure how much influence Tamils have within the UN bureaucracy. If you look at the UN Security Council, essentially all of them supported Sri Lanka or banned the LTT. So it seems like we'll get a lot of resistance on the ICC path. But I'm for any path that gets to legal accountability for genocide. It's just that with limited resources, if I had to make a bet, currently I would bet on ICJ through Canada. Yeah, my understanding is that the Burmese Rohingya case that was taken by an African country, Gambia, I believe. Gambia, yeah. Yeah. So if we have one country to support us, we can take it. We just need only one country, even a small country in some Pacific island. That's right. That's right. And if we show up
if we show up to that discussion with, here's the legal argument, here's the evidence, then it's easy for the, if that country is Gambia or Canada or whoever it is, it's then easy for that prosecutor to take the next step. But for ICC, what do you have to do? I mean, you said it is not viable. Yeah, but no, ICC, you need like a UN General Assembly resolution, UN Security Council resolution. Yeah, and then these things go to the prosecutor. The prosecutor has discretion whether to move forward or not. It's not impossible. I just haven't seen, I mean, UN didn't intervene in 2009. It hasn't really done anything since 2009. If you look at Ukraine, if you look at Gaza, you see the ICC prosecutor is like going there while the war is happening. Whereas in Sri Lanka, there wasn't much of a response. And so, yeah, if it's possible, we should do it. I just haven't, I'm not closely involved with UN advocacy, so I'm not sure what sort of leverage we have at the UN. I think Turkey has filed a complaint to ICC against Netanyahu. Is that correct? Who has filed? The Turkey, government of Turkey. It's possible. It's possible. But what happens is, I mean, I also filed a complaint for the white flag, because ultimately the prosecutor then has to take it forward. For ICC, it's up to the prosecutor to take it forward. So then you'll get geopolitics in that decision. And for ICC, you will have to go over the veto of China or Russia, wouldn't you? That's right. That's right. No, you have a lot of those hurdles. So it is worth pursuing the International Court of Justice, ICJ. Yeah, just because it seems like a clearer path. Canada passed Bill 104. Every politician in Canada seems to acknowledge genocide happened. I don't think any other country in the international community has that sort of political support for genocide. So it's really just waiting for the right evidence and the right argument to take it forward, right? So Sri Lanka is going to say what? If I represented Sri Lanka, I would deny genocide with the LLRC report. I will say collateral damage, and I'll say it's all terrorism. Right? Yeah, and that's what the Sri Lanka. Canada has a lot of clout. If Canada does, then it will be really, really great for us. No, it would be great. Yep. Rajiv, I have a question for you. So you were mentioning about the evidence collection. What kind of or how detailed or what kind of information is it? Because what I have heard is what the UN was trying to get some evidence collections, and there are like less than 100 cases where they could even agree that or it fulfills whatever their requirement is. So is there any special requirement? Because we are losing witnesses. So as years goes by, like people die and we are losing witnesses. So how hard or easy will that be? It's not easy. It's not easy. Ultimately, when the court starts, let's say the trial starts next year, January 1st next year, the trial starts. It doesn't matter if UN got the witness testimony or another law firm got the witness testimony. You basically don't need. Okay, in a perfect world, UN, Amnesty International, and Human Rights Watch would just do all the fact-finding. They would do all the fact-finding. They would meet 3,000 witnesses, take the testimonies, and basically convert those testimonies into like an admissible evidence format for a trial. That's in a perfect scenario. Since 2009, that hasn't happened. It hasn't really happened. And there's also issues with the UN collecting evidence and then not disclosing all the evidence it collected in its reports. And so at least like what I've been exploring the last 2 years
is to do the evidence collection ourselves, right? And affidavits, anything that's legally admissible, affidavits, depositions, video depositions. There's a whole bunch of avenues that you can pursue to basically collect the evidence yourself. And if it wasn't necessary, I wouldn't be investing the time. It's that I don't see the international community doing it properly, and I believe the diaspora can do it properly. And so that's more about, for example, if there were to be a concerted effort in Canada, Europe, outside of Sri Lanka, where a lot of the witnesses are, right? They became refugees and they filed for asylum. So you don't need to go to Sri Lanka to do evidence collection. That's something we could work on, where we share the legal format and process for Tamil activist groups to actually do the evidence collection. And for me, I see that as that's the real leverage point. That's the real leverage point. Like before 2009, it was a military battle. Now it's pretty much an information battle. Who has the truth, and who can tell the truth, and does it align with what the UN and INGOs have been reporting or not, what Sri Lanka has been reporting or not. And yeah, so that's something, I think that even if 5 to 10% of the Tamil activist community is interested, the diaspora is capable of essentially replacing UN and INGOs to do the evidence collection. And maybe at a later point, there's collaboration with the UN INGOs, but I think we do need to take the first step. Right, yeah, that's what I was thinking about, the legal format where it will be useful or accepted. Yeah. Thank you. Rajiv, this is Dharmarajan again. Sorry to call you again and again. This is the second question I am trying to ask. So according to your statement, I believe if number of people get the evidence, say about hundreds or 200s, come up with those facts and start negotiating with government officials. We have 200 evidence, we don't have fund or something. Even we can ask ourselves to distribute some fund and we can make it happen. What do you think about it? Because I believe Canada is the best approach, I believe. So since we have more people here in abroad, so many things we can execute, why don't we make this opportunity? I mean, Canada also obliged to, where we are paying tax and all these things. Yeah. So even these organizations, existing organizations, can take some responsibility to produce this. It might help, I believe. What do you think about it? So for example, we have hundreds of organizations. So they also have to do something, in my belief. So we always speak about the history, but currently, for example, there is an evidence, 35 people. Currently, they investigated. You understand what I am trying to say. They, from the excavation, they found. So these kind of evidence, I don't see as an individual, I'm trying to raise, but organization-wise, they are not very front on these. Don't you think these are all interested things? We also need to put our effort if you are an organization. What do you think about it? Yeah, no, so I think for sure, I'm confident that if the activist community prioritizes, even 10% of the activist community prioritizes engaging refugees to do evidence collection, within 6 to 9 months, you'll be able to change we'll discover more of the truth. And this will help in many fronts, from political advocacy to talking to the governments. So I do think instead of just, talking about genocide and lobbying the MPs, some investment in fact finding is a good. Yeah, some proof of fact findings where it's available, plenty available.
I believe. Right. And we so have to go to that step, I believe. Yeah, I mean, I would recommend that as a next step. Now, some of the challenges that I've confronted is, well, I can just name two. The refugee community doesn't fully trust the activist orgs. And I wouldn't say that as a blanket statement, but I think there are some trust issues that would need to be overcome. That's one. And then two, the community needs to, let's say 10 Tamil activist orgs decide, okay, we're going to do fact-finding for 6 months. Yeah. We're going to do fact-finding for 6 months. Yeah. There needs to be a way to protect the identity of the witnesses. Right? Like all those security protocols that normally the UN and the INGOs have in place, those are things that we would need to develop. Because, right, like some witnesses will come forward, but they don't want their name. Some witnesses said one thing in their asylum application, but then they have, right, like there's another narrative to what their role was. And so, like, if there's a witness first approach where the witness's information and identity is protected, I think, like, yet doing this fact finding is a good next step. Thank you. ஜீரோம் ஓட முடிப்போம். ஜீரோம் உங்களோட கடைசியா கேளுங்க. ஜீரோம். ஹலோ. ஹலோ. யா கேக்குது. கேக்குது. ஓகே. அந்த பொண்ணு டீம் அண்ட் ராஜீவ் அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய சின்ன கேள்வி ராஜீவிட தான் கேட்கிறேன். என்ன சொன்ன, இப்ப சமீப காலமாக உங்களுக்கு தெரியும், எங்களுடைய தேசிய தலைவருடைய இதுகளை பற்றி இந்த செயல்பாடுகள் சில இதுகள் போய்கொண்டிருக்கின்றது. அந்த கால பகுதி அந்த மெசேஜ்கள் அடிப்படையில நீங்கள் இப்ப முன்னெடுக்கின்ற அந்த IGGJ, IGC இதுகளுக்கு அந்த மெசேஜ்கள் ஒரு தாக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய மாதிரி சந்தர்ப்பம் உருவாகுமா? அத்தோட இன்றைக்கு இன்டர்நேஷனல் ரீதியாக மோர் தென் 4 years கிட்ட நாங்கள் பேசி கொண்டிருக்கிறது. அதனால இதால இன்டர்நேஷனல் ரீதியாக எந்த அமைப்பு இதை நாங்கள் முன்னெடுக்கிறதுக்காகிய கட்டமைப்பை உருவாக்கி இருக்கிறது? நன்றி. Meena, can you translate that in English? Rajiv, can you understand? I got most of it. Yeah. What he was asking was whether by going to the ICC or ICJ, whether there's going to be any downside to this, whether we are doing the right step. Is this a right step, in other words? I think, okay, well, you can't guarantee that we get a victory. You can't, so that would be a downside, right? If we go to ICJ and lose, this is a negative outcome. And, but at the same time, if the community believes that genocide happened and the community takes all the appropriate steps and does the right preparation, then I think you have to go. Okay. Jerome, what's the second part of your question? Second part, more than 4 years இந்த திட்டங்களை முன்னெடுக்கப்பட்டு கொண்டு போறது. இன்டர்நேஷனல் ரீதியாக எந்த அமைப்புகள் இத்தவரைக்கும் இதை பொறுப்பெடுத்து செய்வதற்கான ஆக்கப்பூர்வமான, இப்ப அழைச்சு கொண்டிருக்க மாதிரி ஆக்கப்பூர்வமான செயல்பாடுகள் முன்னிற்பதற்கும் வந்திருக்கிறார்கள்? Yeah. So what are the international organizations that have come forward so far to take a proactive step and work on this ICJ investigation, whether you know anybody? Yeah, no, so I don't think any have. I don't think any INGOs have specifically taken the genocide issue forward, right? There's INGOs that support other crimes, war crimes and crimes against humanity and other things. No INGOs have taken that genocide occurred in 2009. And I think the question was about the Tamil diaspora orgs. Which Tamil orgs? Yeah, thank you. Okay. So, yeah, I'm not the right person to ask. Yeah, I've just been working with, you basically
2 years ago, I began volunteering time on delisting and genocide because I felt those were two important legal issues. And so I've really just been working on with the third eye is one, Oregon, Canada. At some point, this broader conversation is useful, right? How can a set of Tamil orgs sort of form some sort of alliance to work together, share legal knowledge, share evidence collection. So Rajiv, do you think that it will help to have us as a group of maybe 7 or 8 people meet with you and figure out the next step instead of waiting for any official Tamil organizations across the globe to do this? I'm open to that. Yeah. No, I think, if my Appa says if you can do something, you should do something. So if we can do it, then we can take a first step and see where it goes. Okay. இத்துடன் கேள்வி பதில் நிகழ்வு முடிவடைகிறது. அப்ப மீனா தமிழர் பண்பாட்டு இன அழிப்பு ஒரு வரலாற்று பார்வை சார்பாக மீனா இளஞ்செழியன் அவர்கள் ஸ்ரீலங்காவின் தமிழருக்கு எதிரான பண்பாட்டு இன அழிப்பு கடந்த 7 சதாப்தங்களுக்கு மேலாக நடந்து வருகிறது. அதில் தமிழீழ மக்களின் தொன்மையான ஓலைச்சுவடிகள் பாதுகாக்கப்பட்ட யாழ்ப்பாண நூலகம் ஸ்ரீலங்கா அரசினால் அளிக்கப்பட்டது. மேலும் தமிழர் நிலங்களை ஆக்கிரமித்து தமிழர் குடிப்பரம்பலை குறைத்தல் என தமிழின அழிப்பு தொடர்கிறது என்ற ரீதியில் அவன் ஸ்பீச் இருந்தது. மற்றது ஸ்ரீலங்காவின் தமிழின அழிப்பு லீகல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல திரு ராஜீவ் ஸ்ரீதரன் அவர்களுடைய சட்ட ரீதியாக இன அழிப்பை இந்த மாதிரி ஐசிசி ஐசிஜேக்களால் கொண்டு போகலாம் என்ற ஒரு தெளிவான உரையோடு அவர் 2 பேருக்கும் பேரவையின் 216வது குழு சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அத்தோடு ஒரு குறுகிய நேரத்தில் இந்த கேள்வி பதிலை மாடரேட் பண்றதுக்கு வந்த டாக்டர் அருள்ராஜன் அவர்களுக்கும் இந்த குழு சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மற்ற வட அமெரிக்க தமிழர் சங்க பேரவை தலைவர் மற்ற செயலாளர் தலைவர் பாலா, செயலாளர் கிங்ஸ்லி, முக்கியமாக கிங்ஸ்லி அவர்கள் முழு நேரமாக எங்களுக்கு இதில் உதவி செய்வதற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இதை முடிப்பதற்காக கிங்ஸ்லி அவர்களிடம் கிங்ஸ்லி நீங்க முடிச்சோம். நன்றி முரளி. இந்த நிகழ்ச்சியை இவ்வளவு அழகாக ஒருங்கிணைக்க உதவிய இந்த குழுவினருக்கு முதலில் பாராட்டுகள் மற்றும் நன்றிகள். இங்கு நாம் பகிர்ந்த செய்திகள் அனைத்தும் அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாகவும் அனைவருக்கும் சென்று சேரும் ஒரு நல்ல ஒரு ஆவணமாகவும் பேரவையினுடைய யூடியூப் தளத்திலே இருக்கும் என்று நம்புகிறோம். இந்த நிகழ்வை ஒருங்கிணைக்க உதவிய அனைத்து தன்னார்வலர்களும், குறிப்பாக திரு வேல்மகிபன் வேலாயுதம் பிள்ளை, ஒட்டவா தமிழ் ஒன்றியம் சார்ந்த இதர தன்னார்வலர்கள், திரு நிஷாந்தன் அவர்கள் நமக்கு இந்த தொழில்நுட்ப உதவியிலே உதவினார்கள். அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள். மேலும் திரு விஜய் செல்வராஜ் அவர்கள் தொழில்நுட்ப குழுவின் சார்பாக இந்த யூடியூப் மற்றும் ஃபேஸ்புக் லைவ் செட் பண்ணுவதற்கு நமக்கு உதவி செய்தார்கள். அவர்களுக்கும் நன்றிகள். மேலும் சிறப்புரையாற்றிய பேரவையின் தலைவர் திரு பால சுவாமிநாதன் அவர்களுக்கும் இந்த கேள்வி நேரத்திலே நீங்கள் பல்வேறு மக்கள் ஆர்வமோடு பல கேள்விகளை பயனுள்ளதாக கேட்டீர்கள். குறிப்பாக திரு சத்யா அவர்கள், திரு சிவா அவர்கள், திரு தனிக்குமார் சேரன் ஐயா அவர்கள், திரு தர்மராஜன் அவர்கள் மற்றும் ஜெரோம் அவர்கள் உள்ளிட்ட மேலும் பல நல்ல கேள்விகளை கேட்டீர்கள். உங்களுக்கும் நன்றி. உங்களுடைய நேரத்திற்கு கேள்வி பதில் நேரத்தை அழகாக திரு ரஞ்சிதன் அவர்களும் திரு முரளி அவர்களும் நீங்கள் ராப் அப் செய்து கொடுத்தீர்கள். அனைத்து தன்னார்வலர்களுக்கும் மற்றும் குறிப்பாக நம்முடைய 2 சிறப்பு பேச்சாளர்களுக்கும் திருமிகு மீனா இளஞ்செழியன் அவர்கள் மற்றும் திரு ராஜீவ் அவர்களுக்கும் சிறப்பான நன்றிகளை கூறி இந்த நிகழ்ச்சியை இதோடு நிறைவு செய்யலாம். அனைவருக்கும் நன்றி.